tsakanin ƙasashe. Idan misali Najeriya ta fahimci cewa manoman shinkafa namu na ƙasa, in an shigo da shinkafa daga China ko daga India, wato tana karya darajar shinkafa yadda su shinkafarsu ba ta saka su a saman rayuwa. Ta kawo tsari, ko kai da tsarin ko baka da tsari ba, amma gwamnati kawo tsari a fahimtar ta cewa hanyar kare manoman shine a saka haraji mai yawa akan shinkafar da za ta shigo daga Thailand. Yanzu Amerika ta dora haraji akan abubuwa su shigo daga Canada, daga China, a cikin wannan tsari da suke. Wannan kowace ƙasa ta da wannan yanci. To muka saka wannan harajin, maimakon a zo a shigo da shinkafa ta Lagos a biya harajin nan, sai a ce kutu ba za a biya harajin nan ba, sai a shigo da shinkafa. Kaga na farko abin da ake gudu na shigo da shinkafa wajen nan an karya mana shi. Na biyu, kuɗin harajin ma da ake samu na shigo da kayan ba mu samu ba. Kaga illa ne ga tattalin arzikin ƙasa. Idan ka duba alƙaluma na shigar da shinkafa ƙasashe, zaka ga ƙasa kamar Benin a duniya ta fi kowace ƙasa ya shigar da shinkafa. Mutum ne a Benin, duk shinkafar da ake shigar da ita suna samun kuɗin Najeriya take zuwa. Sannan ƙwayoyi, shekara 2 da suka wuce na duba alƙaluma a duniya, bayan Amerika, Benin ta fi kowace ƙasar duniya shigar da ƙwayar tramadol. Tramadol ɗin nan shine ake sha a ƙasashen yaran arewa suke sha suke haukacewa, daga nan ake shigar da su. Lokacin shugaban ƙasa ya zo taron wata ziyara ta ƙasa da ya zo Kano, ai mun yi taro a coronation, kuma in an tuna a lokacin ni na yi jawabi na ce wa shugaban ƙasa ya rufe borders nan. A lokacin shi ne ya ce ai ana so a duba zaman lafiya da sauransu, saboda idan ba an rufe ba sun ji wani abu a jikinsu ba za su gyara ba. Ni abin da ɗauka rufe wannan da aka yi an rufe ne a samu a zauna a tattauna. To yaya za ku tabbatar cewa an shigo da ƙwayoyin nan? Fetur nan da muke ba da tallafi a Najeriya, sai a shigo da fetur Najeriya a karɓi tallafi, sai a ɗauki fetur sai a fitar da shi a kai shi Benin, ko a kai shi Cameroon, ko a kai shi Nijar. Ba wai laifi ba ne, amma bai kamata a ce gwamnatin Najeriya take biyan tallafin sauran ƙasashe ba. In dai ba gwamnatin ce suka zauna da su suka shirya sha za ba ku tallafin fetur ba, in suka kuma muka ce za mu yi akan wani tsari na diplomasiya, babu laifi. In muka ce 'yan uwanmu ne a Nijar za mu ba su tallafin mai, wannan babu laifi. Amma idan ba mu muka yi ba, kuma idan ba haka aka tsara ba, kamata abin da aka shigo da shi saboda 'yan Najeriya zama a cikin Najeriya ya zauna. Saka ina gani wannan abin da aka yi zai taimaka, amma babban abin da ya kamata a yi, wanda shine maganin abu, shine idan mu muna ganin cewa harajin nan zai taimaka wa manoma, to a nemi dukkanin kasashen Afirka saka wannan harajin, yadda duk manoman Afirka za su ba an kare zuwa Najeriya kadai ba. Wato shi yasa ne nake goyon bayan wannan free trade agreement da aka yi, kuma ina goyon bayan harkar ECOWAS. Wato bai kamata a ce ƙasa ɗaya ta yi wani tsari wanda zai fita daga tsarin sauran ƙasashen ba, amma kuma muna da ƙarfi a cikin ECOWAS mu da za mu iya tsaya mu ce to mu dai wannan harajin da aka saka akan shinkafa bai yi mana ba. Idan ana so mu zauna cikin wannan tsarin, kowace ƙasa ta ƙara harajin da zama manoman Afirka ake shinkafa. Idan muna so mu hana shigo da tramadol, mu ce to mu ga baki ɗayan Afirka a zai shigo da tramadol, kuma ya zama kowace ƙasa tun daga Port Harcourt. To kaga in ba shigo da ita ta Kotonou ba zai shigo Najeriya ba, in ba shigo da shi ta Accra ba zai shigo Najeriya ba. To ina ganin wannan shine abin da ya kamata a yi. Wannan tsari ne nake ganin wucin gadi wanda za a kawo gyara, amma babban gyara shine a cikin tsarin wato yarjejeniya da aka yi ta cinikayya ta Afirka ta yamma da Afirka gaba daya, a kawo tsari wanda zai kare dukkanin kasashen Afirka, wanda kuma aka yarda da shi. Muna so mu kare manoma, muna so mu kare masana'antu. Yanzu kuma a can kofi da ake shigar da su kasashen, a duk masako musu mutu. To masaka ko a Najeriya take, ko a Ghana take, ko a Benin take, ta cutu idan dai za a shigo da aikin saka da arha daga China. Kana gani Amerika tana kare kanta, saboda su ma kansu sun rasa masana'antu. Ƙasa kamar Amerika tana kare kanta da wayannan haraji. Ya kamata kasashen Afirka mu zauna mu fahimta cewa ya kamata tsarin da aka bamu na shekarun baya, inda aka ce kawai mu sauke haraji a shigo mana da komai, cutar mu. Wato Najeriya kamata ta jagoranci, ta kirawo Ghana, ta kirawo Benin, ta kirawo Cote d'Ivoire, ta kirawo Senegal, a
kira su kasashe to ga abin da ya kamata mu a Afirka mu ma mu kare masana'antunmu, mu kare manomanmu, mu kare al'ummarmu. Wannan ina ganin shi ne matakin da ya kamata a kai gare shi. To kowa san sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi mutum ne wanda yake idan ya ga abu yana faɗan abu gaskiya yadda maganar take. Kana ganin mutane ba sa fahimtar ka ne yake sa wasu kamar yadda Bature zai ce ana ɗaukar maganar ka out of context, ko dai a'a akwai wasu dalilai da ke sa mutane idan ka faɗi gaskiya ko ka fito ka nuna ga abin da ya kamata a yi, mutane suna ganin a magana ne kake so kai? Akwai dalilai da yawa. Na farko shi ɗan adam, kowane ɗan adam, in ji wani philosopher Bertrand Russell ya ce kowane ɗan adam yana fassara abin da ya ci zuwa abin da zai iya fahimta. Saboda haka misali idan na yi taro na masu ilimin tattalin arzikin ƙasa, na yi magana akan tattalin arzikin ƙasa, wanda ya karanta wannan ilimin da yake mun yi karatun tare da shi ya san me nake faɗa. Cewa aka ɗauki maganar daga wannan taron aka sace a rediyo ko aka sace a jarida, na farko wani shi ɗan jaridar ma da yake zuwa yana ba da rahoton shi bai ilimin tattalin arzikin ƙasa ba. Yanzu kaga in ka je Ingila, in ka je a taron tattalin arzikin ƙasa kamar nan akwai financial correspondence. In an je World Bank ko IMF ko za a tura mutumin da ya yi ilimin tattalin arzikin ƙasa. Mu ko da ɗan jarida za a tura. Ɗan jarida bai taɓa shiga ya ilimin tattalin arzikin ƙasa ba. In ya ji lecture awa 2 da akwai abin da ya fahimta a lecture nan. Wakila bai ma san bai fahimci ilimin tattalin arzikin ƙasa ba, amma ya ji wata magana wacce gina za ta sai da jarida. Saka sai ɗauki wannan maganar sai ya saka ta ita ce headline ko ya sai da jaridarsa. Shi abin da kai abin da kake so ka ba da gudunmawa wajen tattalin arzikin ƙasa, shi kuma ɗan jarida abin da yake so ya sai da jaridarsa. Ba ruwansa da an gyara tattalin arzikin ƙasa an fahimci ba fahimci ka ba. To kaga wannan kuskure guda ɗaya ne. Akwai kuskure na biyu na mutane waɗanda dama suna da wannan nufin da wannan niyyar na tada fitina. Saboda haka duk sanda aka yi magana neman wani abu za su yi, wanda dama kuma duk wanda ke matsayin shugabanci dole shirya da wannan. Kana da masoya, kana da makiya, kana da mahasada, kana da mutane da jira suke yi ko mai ka faɗa. A nemi wani ɗan abu wanda za a ɗauka ko a haɗa ka da al'umma, ko a haɗa ka da gwamnati, ko a haɗa ka da malamai, a yi masa munan fassara. So kullum kuma muna shan wannan. Amma muhimmin abu shi ne ta gaskiya sunanta ɗaya. Kuma idan an ci gaba da faɗanta, wata rana kowa zai gane, kuma wata rana kowa zai sani. Akwai abubuwa da za a ce an faɗa, mutane sun san abin da faɗa, yawancin mutane sun san abin da ake faɗa kuma sun san gaskiya ne. Amma saboda ba a fuskantar, ba a la'akari da wayannan tsiraru da suke neman su lalata. Wato takaice dai wannan ba zai hana sarki faɗan magana a yadda take a yadda ya gani ba. Shi abin da ya kamata kowane mutum yake da kuma kowane musulmi. In dai an tambaye ka, ya kamata ka faɗa abin da kake gani shine gaskiya. Kuma haka mu dai haka muka tashi, haka muke, kuma muna fata insha Allah mu ci gaba da zama haka. To wannan tambaya ce ta turanci. Like some people consider you as a social reformer. Even an article in Washington Post last year referred to you as a very important traditional ruler in Africa. So what we want to, in other words, you seen as a crusader of women and girls advocate. So what would you say is the impact of your campaign about empowering women and girls? Well, you know, I don't like using slogans. Okay. Like empowerment and all that. The reality is that women are human beings, and they're entitled to fundamental rights. They're entitled to rights to education, they're entitled to rights to health, they're entitled to protection against violence, they're entitled to justice in marriage and outside marriage. And if you find yourself in a society or in one of the societies in the world, and across the world, there are a lot of injustices against women to varying degrees. If you follow
what happens in northern Nigeria. You find men marrying women, taking them out of school, then after years divorcing them arbitrarily, not maintaining them, not providing for them, not providing for the children. And it is the responsibility of leaders to address such injustices. So for me, it's not so much about empowerment as about justice. It's about giving women, there are mothers, there are sisters, there are wives, there are daughters, and we all have to work hard to make sure that we protect them. And there are many intersections of inequality. They suffer as women, they suffer as poor people, they suffer as rural people, and so you cannot create a stable society without addressing these injustices. People know you are very active on the social media, even as the traditional ruler. So how can that tool be used positively, especially towards the youth empowerment? Oh, by the way, I've been out of social media for a while. I know, but I know you've been there before. Yeah. Because I had so many fake accounts opening my name, Instagram and Facebook, and it was difficult to track hundreds of accounts. So I basically, I don't have a Twitter handle, I don't have a Facebook handle, I don't have an Instagram page. However, as a UN SDG advocate, I'm thinking of opening social media handles specifically for SDGs, to focus on development issues in Africa and around the world, to push this agenda, to do advocacy for the girl child, for the boy child, to make contributions to economic policy and economic thought, and to share some of the ideas that I think are relevant for development. When I open those pages and handles, it will be known that these are the official social media platforms for me as